Yo, what's up, guys, and welcome back to Shiki. And today we're going to be reacting to Jin's influence and love for BTS and their thoughts on Jin's important role. So, this is a video made by Seokjinnie Zone. Thank you so much. Bang. I also wanted to say thank you to BTS. Thank you to you guys so much for being here, interacting, and just being lovely, lovely people. I love the little community we got here. Very appreciate everything that you guys are, following me on this little journey that we're taking together. With that said, let's get right into the video. 참 진영이라는 사람은 제가 데뷔를 할 때까지 가장 이해할 수 없었던 타입의 사람이기도 해요. 저는 그런 사람을 생전 처음 봤어요. 정말 여유롭고 본인의 어떻게 보면 주관이 굉장히 확실하고, 저는 항상 제가 치열하게 살아와야 하지 않나라고 생각했던 사람이라서 진영을 보면서 생각을 굉장히 많이 바꿨어요. 제가 진영을 이해하기까지 굉장히 오래 걸렸는데 어떻게 치열하게 안 살 수 있는 거지? 근데 또 그 형이 치열하게 살지 않는 게 아닙니다. 정말 뒤에서 정말 많은 노력을 해요. 저랑 같이 양날개로서 그리고 노래로서도 본인이 커버곡을 하면서 욕심을 내고, 이 어웨이크 작업을 하면서도 본인이 굉장히 연습 정말 많이 했거든요. 사실 치열하게 살지 않는 것도 아닌데 뭐 막 그런 거죠. 이런 유형의 사람을 처음 봐가지고, 근데 이제 그러다가 제가 수용을 못하다가 어느 순간부터 그게 되고 오히려 되게 진영이랑 굉장히 편해졌는데요. 제가 개인적으로 I love that little part where Namjoon talks about how he's basically saying how he realized that Jin, like, there's so much to him, and how they're reflecting on him being a question mark, and then as time went on they got to know him more and more. And to me, Jin is like, surface level. If you just look at him from his appearances, like being worldwide handsome, saying that, and cracking a lot of jokes, that's not just who he is. He's like those like, the way I think of it, those like pools of water, or oceans, like you see and it looks like you can see the bottom, like it's like a trick. It's like actually so deep that like if you jump in and you think that you can stand, you can't. Like, it's so deep. And I feel like Jin has like a very deep personality, and I learned that from his songs that he performed and the emotion that he showed through that. But 적으로는 되게 배울 게 많은 사람인 것 같아요. Please use me. Please use BTS to know you, sir. 사실 이제 와우. 진영에서 따온 겁니다. 되게 짠했어요. 네? 뭐? 그 멘트는 사실 이제 진영 거예요 원래. 나이스 오리지널. 따왔다고? 아 그래? wow. 본바에서 2에서 이제 형이랑 저랑 기억나요? 하와이에서? 맞아 둘이서 한번 그 유나 나는 맞아. 남들을 이용하는 거야. 그래. 기억나요? 맞지 기억나지. 주황 이거랑? 알지. 뭔데? 그 차가 터널을 지나갈 때 나는 소리는 뭐 주황 이거 하면서 형이 이 형은 자기가 행복하시기 위해서 남들이 이용하는 거야. 내가 항상 까불거리고 항상 막 우아하려고 있는 이유가, 내가 까불거려서 행복할 때도 있지만 상대방이 웃어서 더 행복하고, 그러니까 날 행복하게 하려고 솔직히 말해 상대방을 이용하는 거야. 상대방을 웃게 해가지고 나를 웃게 하는 거야. 그렇게 생각할 수 있구나. 근데 다른 사람들한테도 다른 사람들이 웃으니까. That's what I'm talking about. This guy is very selfless, and you can tell how much fun he has during run episodes, how much he tries to bring that energy, and he really does. I really admire him for that. 너의 수고는 너 자신만 알면 돼. Wow, only you have to know how hard you work. That is true. That's the thing. These guys, none of these guys talk about them, doing this and doing that. It's just it. We hear about it from others. We see it from others, and it's a great quote. 너의 수고는 너 자신만 알면 돼. 진영이 열심히 있길래 간만에 꺼냈습니다. 저는 이번 활동 시작하면서부터 읽기 시작해서 저는 5번, 그리고 오늘 대기실에서 남준이가 제가 책을 읽는 걸 보고 형, 저도 이 책 2달 동안 들고 다녔는데 다시 읽어야겠다고 하더라고요.
남준이가 읽는 책의 클래스가 좀 다르긴 하지만 남준이가 형이 읽어서 저도 읽게 됐어요라고 해서 와우. 내 인생에서 가장 인생을 즐길 줄 아는 사람이야. 네, 좋은 건 것 같아요. 즐겁고. 이건 참 진영한테 많이 배운 것 같아요. 진영이 또 되게 천진난만하시고 진영한테 뭔가 그런 걸 많이 배웠던 것 같아요. 원래 진영이랑 저랑 성격이 안 맞았었어요. 여러분 아셨어요? 저는 와우. 좀 뭔가 좀 내사 너무 좀 진지했던 것 같아요. 의미를 뭔가 항상 가지려고 했던 것 같고 그냥 바쁘게 좀 살려고 했었던 것 같아요. 제가 저를 그렇게 만들었던 것 같아요. 근데 진영이 저랑 아예 반대였어요. 그냥 행복한 게 최고고 내가 즐거운 게 짱이고. 근데 사실 이러면 전혀 싸울 게 없을 것 같지만 되게 부딪히는 부분들이 되게 많았어요. 형 그게 아니에요. 왜 그렇게 하시는지 모르겠어요. 막 이런 식으로 했었는데 와우. 이제 제가 확실히 형이라고 느꼈던 게 그 진영이 제가 이제 살아오면서 뭐 얼마나 살았겠냐마는 몇 년 1년 해가 지날수록 뭔가 진영이 했던 말들이 맞는 것들이 너무 많았어요. Wow, I didn't want to interrupt that speech because it was really beautiful. This whole video is very beautiful because they touch upon Jin's many influences that he's had on them, and like he says right here is, he's all about being happy, and that's what's important for him. And for a lot of people, it doesn't make a lot of sense because his actions, probably aren't what you're used to or what you're expecting. And like Jimin said, like, there were different people, but the one that showed him through time that, his words were right and that happiness is something that you should be pursuing is Jin. That showed him it. And he's realized that. And the way he talks about him, how, they kind of had clashes in the beginning, that's because, they came from two different standpoints. And, they just had to meet in the middle. And, and that's where the magic happened. And what I like about Jin as well is he doesn't use, I know that age is a huge thing in some cultures. I mean, it is in general, but in some cultures it's more prevalent of how important it is. So he's never used his age to really to get what he wants. Instead, he's just there with them. He's working so hard behind the scenes and doing so much to make sure he doesn't disappoint not just his members but most importantly himself. So I really like that about Jin's personality. 사실 그게 맞는 거였고 어떻게 보면 나 위해서 해준 말인데 난 계속 부정하고 그랬어가지고 뒤에 오면서 그래서 막 작년에도 그런 얘기를 많이 했던 것 같아요. 형이 했던 말들이 다 맞아요 이렇게 하고 형 말이 다 맞았어요 결국에. 진영한테 뭔가 행복 뭐 이런 거라든지 인생을 재밌게 살아야겠구나 이런 거를 되게 많이 느꼈던 것 같아요. 배우고 그냥 어렵다고 I love 느껴진 순간은 제가 이렇게 밝기 때문에 화를 내도 카리스마가 없어요. 항상 동생들 장난을 잘 받아주지만 지나쳤다 싶을 때 이렇게 화를 내야 되는데 그때 카리스마가 없습니다. 그래서 못 내는 게 별로 못 낸다기보다는 싸움으로 번쳐가지고 내가 위험 있게 분위기를 잡았으면은 안 이랬을 텐데 하고 그런 쪽으로는 그냥 생각을 안 하려고 해요. 애초에 큰 고민이라면 멤버를 다 같이 불러놓고 얘기를 하겠지만 사소한 고민 같은 건 그냥 없는 셈 치고 빨리 잊어버리려고 노력을 하는 편이에요. 그런 식으로 힘들 땐 지금처럼 가벼운 분위기인 게 차라리 다행이죠. 왜냐면 제 고민을 스스럼없이 들어주고 고민 있을 때도 얘기하고 왜냐면 더 가깝게 얘기할 수 있으니까. 마청으로서 He is so emotionally in touch with his surroundings, with himself,
and like I said, his EQ is so high, and he's not blaming anyone. Instead, he's trying to think of how what his role is, how he should be, and I feel like that's the thing that can get lost when someone is so excuse me, I'm about to sneeze. Excuse me. I wanted to say what's important about this is that sometimes when someone is really happy or you see them as cheerful, it's hard to brush them under the rug when things go down. But that's not all there is to someone. So if you see someone always joking around at work or at school, and one day they're just like nah, and like I'm just trying to say that there's many different layers to a person. 굉장히 꾸준한 그런 큰 역할을 했다고 생각해요. 형이 없었다면 멤버들이 힘을 못 얻었을 거예요. 와우. 저는 굉장히 어두운 분위기를 싫어하기 때문에 뭔가 분위기가 처져 있으면 제가 항상 밝게 이끌라고 어떻게든 노력을 하는데 이게 가끔 역효과가 날 때가 있어요. 그럴 때 항상 마음이 아픕니다. 아, 그래도 밝게 가고 싶은데. 그래도 형 덕분에 얼마나 저희가 밝게 가는데요. 그렇죠. 네. 형 역할이 커요. 진짜. 근데 그걸 진짜 알았으면 좋겠는 게 형이 뭐 그런 것 때문에 되게 힘들어할 때마다 형 모두가 그거인 만큼 그것 때문에 더 힘든 부분이 솔직히 많잖아요, 형이. 근데 형 덕분에 우리가 되게 밝게 웃을 수 있다는 거를 좀 생각을 이거 어떻게 느꼈냐면 아는 형님 거. 형의 대화를 시작으로 그 형님들이랑 굉장히 좀 편해졌었어요. 공부도 했잖아요. 형이 아이스 브레이킹을 해줘가지고 너무 어려운 거예요. 나는 막 생각해가지고 실수도 할까 그러는데 형이 되게 이렇게 약간 말투 막 재밌게 해줬잖아요. 들어가자마자 우와 이것 때문에 좀 기분 좋아. 조승과 호동 형님이랑 수근 형님이 쟤는 막 이러면서 그냥 그때부터 되게 사람이 엄청 좋았지 그날. 네, 되게 사기가 올라갔어요. Wow. I love that. I actually love that. I think we're probably going to be able to see it just now. Maybe a bad pause, but I wanted to say that, I love that the members are telling him, like, he's trying really hard to just make sure everyone around him is happy. And I admire that so much, but he also has to remember that he has to also be happy as well. But his happiness comes from making other people happy, So it's like, but I love that the other members are telling him, like, Jimin and RMV spoke up just now, J-Hope as well. I mean, they all have. But I'm saying, like, they're telling him, remember, like, you're actually cheering us up. You're making the mood way lighter. Like, you're always, doing that. So just don't forget that, But let's see. 엄청 좋았지 그날. 네, 되게 사기가 올라갔어요. 왜냐면 너네들이 남자 아이돌 그렇게 공격을 잘한다면서 막 우리 방탄소년단 야 들어와 나도 대본에 있었어. 너 누구 성대모사를 해가지고 내 개인 성대모사야. That is very true. He just broke the ice, and by doing that, it allows everybody's shoulders to like detense, to like be like, just let go. I love that. 진영 같은 맏형이 좋냐? 맏형 같은 맏형이 좋냐? 그래서 나는 그거 하지. 야, 나는 그래도 진영 같은 맏형이 좋다. 그래. 그러니까 그러니까 숨겨진 뜻은 진영은 맏형 같지가 않아. 맏형 같은 맏형이 좋냐? 진영 같은 맏형이 좋냐? 모른다면 나는 진영 같은 맏형이다. 맏형 같지가 않다. 여러분 내일 모레 봐요. 여러분 제가 맏형이어서 다행이라 생각해야 돼요. 나 갈게. 용기가 맏형이었다고 생각해봐요. I love that. And that's actually really beautiful. It says a lot about how much they appreciate him when they want an older brother like him instead of someone that's strict. Because strict is different. Strict is just not really the way to go. But making a genuine connection and using love and affection as the basis of it is way more important than trying to use fear or age or some sort of power dynamic. That's just never gonna work out. Like it's just not. So yeah, 용기가 맏형이었다고 생각해봐요. 클라스야 다들. 현수와 가장 행복했던 순간은 햄 먹었을 때. 식성이 비슷해서 행복하게. 그게 맞아요. 얼마 전에 햄 먹으러 갔다가 정말
행복하게 먹는 게 그런 거구나 느꼈어. 야, Wow. 수능 갈때 닭과 그거 맛있었어요. 그거면 근데 제가 이게 하나도 안 돼. 소금 이런 거 간장 이런 게 하나도 없었어요. 맛있었어요. 제가 처음으로 버섯을 먹기 시작한 날. 버섯, 뭐 닭가슴살, 애호박. 제가 편식이 되게 심했는데 형 밥 먹고 제가 버섯이 맛있어가지고 그때부터 먹었어요. 낚시 진짜 재밌었습니다. 아 낚시. 멤버들이랑 같이 한국에서도 낚시 가요. 재밌었어요. 윤기도 저랑 한 낚시가 되게 재밌다 했었는데 윤기랑 제 성격이어서 재밌었던 것 같아요. 한국들하고 또 할 거 같아요. 윤기가 꼬시면 낚시하러 가야죠. Hey. 사실 삐걱대는 것도 예전엔 많았고 지금은 별로 없지만 정말 지금처럼 앞으로 더 많이 함께 했으면 좋을 것 같아요. 혼자 있을 때보다는 확실히 같이 있는 게 위축되지도 않고 더 좋은 시너지를 발휘하는 것 같습니다. 그러니까 앞으로도 오래오래 함께 했으면 좋겠습니다. That ended too quickly. First of all, thank you so much for making this video. Many thanks to that. And just hearing it from the members, how much, what kind of an impact that he has, and, it's mostly an impact that you don't necessarily see as much because it's something that you feel more than you can express. But I think him just being around is really just a natural mood lifter, and he has that kind of nice big brother relationship with them. He's taking care of them and he's making sure everyone's staying happy, and of course I want him to stay happy as well. And he just I don't know how to say this, but I guess if I were to put it down in some words, I would say he's just like so selfless, so nice, I guess wonderful can also be used there when it comes to his personality. And that's why I love about BTS personally. Like it's one thing to be fan of someone's music, but it's another thing to be fan of their music, who they are as people, and make that connection, because that means music or not, I'm still gonna be fans of them because of who they are and what they've done and what they continue to do. So Jin is just a wonderful and wholesome human being that is very, very in touch with his emotions, and really just wants everyone around him to be happy. And that is something I admire because he makes everybody laugh. BTS, us, people that all over the world. And I just wish him the same amount of happiness. So when RM said, use me to love yourself, and he got that inspiration from Jin, is really, really beautiful. Overall, I really enjoyed watching this, and you can tell how strong their bonds have been, because making a group, like putting together this like BTS in the beginning, it's not gonna be clockwork immediately, but they were all on the same page, and they've just grown stronger and stronger and stronger, and here they are with unbreakable bonds. With that said, take care of yourselves, and I'll see you guys soon. Goodbye.